This is Kyrgyzstan, not to be confused with Kazakhstan or Kurdistan. And like its regional neighbour Afghanistan, where opium poppies play a significant role in the black market economy, Kyrgyzstan has its own illicit cash crop. This is wild Kyrgyzstan cannabis, one of the most potent types of weed on the planet. In less than 20 meters in that direction is the Economic Ministry, and 100 meters that way is the Kyrgyzstan equivalent of Congress. Interesting. While Bishkek is the political capital of Kyrgyzstan, the cannabis capital is a region called Izyakul, which is about a 6-hour drive to the east. I've been invited to visit the area by a man named Nazhan, a ranger and 20-year veteran of the Forestry Commission. If anyone knows about the illicit production and distribution of wild cannabis and hash in the area, it's this man. Здесь собрано уже. Здесь уже верхушку собрали уже. Why are they taking just this bit? Why not the whole plant? Верхушка ближе к солнцу. Весь кайф собирается наверх. This is like a tree. There are people in Colorado whose eyes would light up the size of plates if they saw this. It's like a forest of cannabis. Oh my goodness. To give you an idea, I'm 6'6", and the top of this cannabis plant must be at least 7 foot, and the smell is so strong. Может, семена возьмут? К себе. Она же растет везде. Не ленись, заготавливай, все. Денег нет уже, заработка нет, работы нету. И поэтому это вынуждены заниматься. Не то, что они это хотят это делать. Им кушать-то надо же, что-то делать надо. Бизнес коррупционный. As a possession of the Soviet Empire, Kyrgyzstan historically had a relaxed policy towards narcotics cultivation. The country was a central component of the Soviet state-run program of growing opium and cannabis for medical and industrial use. Надо отходить от дороги, потому что пыль садится на траву. This gentleman is one of the local harvesters involved in the trade. He was kind enough to demonstrate how cannabis is harvested for the production of hashish. Самые макушечки вот так вот срываете, вот так вот надо тереть ее. Вот смотрите, что на руках вот получается, видите? Теперь сильно не надо прижимать, а вот так слегка. Надо вот так подышать. А потом вот так вот. Ой, да тут мало. Примерно на одному курить хватит. How many of these can you make in a day of harvesting? Грамм 200. And how many grams is that? Граммах Who do you sell this to? сами никто не продает. А мы сдаем торгашу. Вот он потом торгует. All of this begs the question, what are the police doing about it? В целях усиления борьбы с наркопреступлением у нас ежегодно проводится специальная кодовая операция МАК. И в ходе этой операции у нас идет именно обследование территории, где может быть произрастать дикорастущая конопля. As well as Operation MAC, the Kyrgyz police make a big show of their enforcement efforts, including their own self-produced, homegrown version of the hit TV series Cops. То есть изготовление наркотических веществ не составляет такого большого труда. То есть легкая нажива денег. Рабочих мест нет. Отсутствует. Ну, кто занимается своим участком? Ну, это нужна техника. Кто-то продает участок, кто-то сдает в аренду. Но это дополнительный заработок. After speaking with the police, we were interested in observing a larger harvesting operation in progress. So, we headed back up into the mountains where Nazhan, the ranger who had showed me the 7-foot pot plants, had arranged for us to meet some of the locals involved in the trade. But it seems the cops had other ideas. But Nazhan's just called
And he's just spotted two people up there now that Najan recognises as police. So he's warned us off, but we're still heading up there anyway because I'd like to learn a little bit more. Assalamu alaikum. Good to see you. Good to see you. Они все в гражданской форме. На машине проехали. Not surprisingly, a local informant had ratted to the cops about our plans, and armed police were waiting to ambush us up in the mountains. Сейчас все здесь в поселке, шугняк поймали, затарились по домам. As it turns out, Najan and his neighbours have good reason to be afraid of the local cops. This is the wreckage of Najan's house, which mysteriously burned down after Najan, the local forest ranger, filed an official complaint about illegal logging. This is what happens when someone speaks out against the government. Перекинулся на дом. Ночью, 2 часа ночи. Меня дома нету, жены нету. Маленькие дети были дома, только одни. Vocativ's data analysis has discovered that Kyrgyzstan plays an essential role in the pipeline of militia-controlled opium out of Afghanistan to the world beyond. Kyrgyzstan's drug bounty is also distributed to over 200 different countries by dark web forums with servers based in, you guessed it, Russia. But what about all the hard work the local police are doing? The answer came from a source within the government who spoke to Vocativ at great risk to her own safety. По своей деятельности я обязана смотреть, где растет эта конопля. Я должна начертить карту, описать вот это все и сдавать туда, в акимат, в губернаторство и в правительство. Do you think that the police's policy for destroying the cannabis is effective? Никакого эффекта. Абсолютно. Пишутся цифры, которые абсолютно не подходят. Например, в том году я написала, что 6 тонн уничтожили, но этого не было. Там от силы тонна была всего лишь. Но меня заставили написать 6 тонн. 6. Милиция сама должна вот это все смотреть, руководить. Но сама милиция приходит и говорит, давайте немножко оставим, чтобы люди могли заработать. Do you think that the police are involved in the production and the transportation of cannabis resin? 100% имеет. 100%.